모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The government is expected to broaden the priority admission criteria for childcare centers by revising down the number of children and infants a household must have to submit an application. 정부가 앞으로 어린이집 입소에 필요한 다자녀 기준을 완화하는 방식으로 입소 순위 산정 기준을 확대할 것으로 보입니다. A report by the Korea Institute of Health and Social Affairs has found that nearly half of single-person households in the country are living in poverty, with 7 out of 10 single-person households aged 65 or older living with 50% or less of the median income. 국내 1인 가구의 빈곤율이 50%에 육박한다는 한국보건사회연구원의 보고서가 나왔습니다. 특히 65세 이상의 1인 가구 노인 10명 중 7명이 중위소득 50% 이하의 수입으로 생활하는 것으로 나타났습니다. 13 public universities located outside the Seoul capital area will likely be allowed to include the word national in their names in efforts to attract first-year students. 국내 비수도권 13개 국립대학이 신입생 충원난을 해소하려는 노력의 일환으로 앞으로 학교 이름에 국립이라는 단어를 쓸 수 있게 될 것으로 보입니다. China has simulated precision strikes against key targets on Taiwan and its surrounding waters during a second day of military drills that Beijing has called a stern warning to the self-governing island in response to Taiwan's president visiting the U.S. last week. 중국이 대만을 둘러싼 군사훈련 이틀째 일정으로 대만과 주변 해역에서 핵심 목표물에 대한 모의 정밀 타격 훈련을 실시했습니다. 이번 군사훈련은 지난주 차잉원 대만 총통의 미국 방문에 대응해 중국이 이른바 대만에 주는 엄중한 경고 명목으로 실시한 것입니다. And Korean football star Son Heung-min has become the first Asian player to score 100 Premier League goals, making him also the 34th player ever to reach such milestone in the league's history. 한국 축구의 간판 스타 손흥민 선수가 아시아 선수로는 처음으로 잉글랜드 프리미어리그 100호 골 기록을 달성했습니다. 이로써 손흥민 선수는 리그 역사상 이 대기록을 작성한 34번째 선수로도 등극했습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. 오늘의 헤드라인에 나온 표현들입니다. To submit an application. Yeah, we talked about it as the number of children a household must have to, for example, submit an application to childcare centers. Submit, 제출하다, an application, 신청서가 되겠습니다. 그래서 이거 같이 많이 붙어 다니죠. Driver's license. When you apply for a driver's license, you have to submit an application. Absolutely. The next expression was median income. Right? Living with 50% or less of the median income. The median income for a certain population would be sort of the average. It's the middle income. Yeah, exactly. The middle income보다 이제 적게 버는 1인 가구가 많았다라는 뉴스였는데요. 중위소득이라고 우리가 해석을 합니다. Median, not medium. income. 그래서 M-E-D-I-A-N 이렇게 씁니다. 그 다음 표현은요. be allowed to do something인데요. Right. Remember, 13 public universities will likely be allowed to include the word national in their names. So they will be permitted or they have permission. The rules are changing so that they can now include this word national in their names. Exactly. 이제 학교 이름에 국립을 사용할 수 있게 된다라는 얘기인데요. 뭔가 허용이 됐을 때 be allowed to do something 이라고 얘기를 합니다.
그 다음에 a stern warning. Right. Remember, Beijing has called a stern warning to Taiwan for these military drills, or with these military drills. Yeah. So a very serious caution is being given to in response to what happened in the U.S. Exactly. A stern person would be 굉장히 그 Someone who 엄한 doesn't 사람. smile. Yeah. No smile. Yeah. Very serious. Yeah. 그래요. 좀 심각한 사람이 될 수도 있고 좀 엄한 사람이 될 수도 있는데 뭐 단호한 게 될 수도 있고요. Stern warning은 여기서 엄중한 경고 정도로 해석을 할 수 있습니다. 실제로 이제 중국 측에서 그렇게 얘기를 했다고 해요. 마지막은요. Reach a milestone. Right. Son Heung-min, he's the 34th player ever in the Premier League to reach a milestone of scoring 100 career goals. Yeah. It's a huge milestone, right? Yeah, congratulations to him. 네, milestone reach 했다. 아주 중대한 어떤 지점에 도달했다라고 볼 수도 있고요. 그러니까 기록을 세웠다라고 볼 수도 있고요. 네, 여러 가지로 의역이 가능합니다. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The Korean government has announced it will sequentially increase the subsidy for infants' education fees, starting with 5-year-old children next year, 4-year-olds in 2025, and 3-year-olds in 2026. 정부가 내년에 만 5세를 시작으로 2025년에는 만 4세, 2026년에는 만 3세 이하의 학비 지원을 순차적으로 확대하는 방안을 발표했습니다. A recent survey by the Federation of Korean Industries has found that most people in their 20s and 30s value work-life balance the most when considering companies to work for. 전국 경제인 연합회가 20대, 30대를 대상으로 진행한 기업 인식 조사 결과에서 이들이 취업하고 싶은 기업으로 워라밸, 즉 일과 삶의 균형이 보장되는 기업을 가장 많이 꼽은 것으로 나타났습니다. Iran's Revolutionary Guard Corps has claimed it successfully tested a new suicide drone equipped with a warhead weighing 50 kilograms that can hit targets within a range of 450 kilometers, according to the country's Tasnim news agency. 이란 정예군 혁명수비대가 자체 개발한 신형 자폭 드론 시험을 성공적으로 마쳤다고 현지 언론이 전했습니다. 신형 자폭 드론은 50kg의 폭약을 탑재하고 450km 떨어진 목표물을 정확하게 타격할 수 있는 것으로 알려졌습니다. A major volcanic eruption in Kamchatka, a peninsula in far eastern Russia, has prompted the Russian government to issue a notice to airmen and raise the aviation color code red, advising aircraft to evaluate their flight paths. 러시아 극동 캄차카 반도에 있는 활화산이 분화해 항공 운항 적색 경보가 내려졌습니다. A car license plate with the designation P7 has been sold at auction for 55 million dirhams, or about 19.7 billion won, setting a new Guinness World Record for the most expensive number plate ever sold. 아랍에미레이트 두바이에서 열린 자선 경매에서 자동차 번호판 P7이 5,500만 디르함, 우리 돈으로 약 197억 원에 팔리면서 세계에서 가장 비싸게 팔린 번호판으로 기네스 신기록에 올랐습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인엔 이런 표현이 있었습니다. Sequentially. So that's like referring to a sequence. So if something happens sequentially, it happens one after the other. 어떤 규칙 같은 것도 우리가 sequence라고 하죠. Number sequences 있을 수 있잖아요. So you could have, I don't know, for example, 1, 2, 3,
and then 4, 5, no, what, sorry, not 1, 2, 3, 10, 11, 12, I don't know. And these sequences and patterns, you know. Okay. And you have to find the pattern or the sequence, and then there's a blank, and you fill in the blank. Ah, okay. I've seen those puzzles. 맞아요. 네, Sure. 숫자 퍼즐 같은 거에서 가끔 뭐 그런 거 있잖아요. IQ 테스트에 나오기도 하고 이 어떤 규칙을 알아내서 빈칸에 들어가는 숫자를 쓰시오. 이런 것들도 하나의 시퀀스를 찾아내는 겁니다. 자, 그런데요. sequentially라고 하면은 순차적으로 어떤 순서대로라는 의미가 되겠고요. The next one was to value something the most. So that means that's what's most important to you. So a lot of times when you're looking for a job, right? What do you value most? Different people value different things. Yeah. Some people just want the highest salary. Exactly. Other people care about lifestyle, how easy it is to get there, how long does it take me, what would my commute be like, right? If you could say walk to work and maybe you don't get paid as much, but you don't have to drive or commute, maybe some people would value that more than others. Sure, exactly. Value something, 무언가를 중요하게 생각하거나 소중하게 생각할 때 쓰는 표현이고요. The most니까 가장 중요하게 생각하는 겁니다. Also, where you can live too. That's an Yeah. important thing. 여러분은 어떠세요? 만약에 여러분이 이제 어떤 이제 직업을 찾는 입장, 20, 30대를 대상으로 설문조사를 한 거긴 한데, 뭘 가장 중요시 하실 것 같으세요? 혹시 이제 똑같이 워라밸을 중요시 하시는지, 아니면 통근 시간, 아니면 뭐 여러 가지 그 복지 혜택, 뭐 많잖아요. 월급, 뭐 보너스, 어떤 게 중요하다고 생각하세요? What do you value the most? 이렇게 표현을 합니다. 자, 그 다음에 equipped with something. Well, some people might value a office that's equipped with all the latest gadgets, all the most modern equipment. Yeah. So that's what equipped with something means, to have that. If we're talking about, say, a building, what type of equipment does it have? If Yeah. we're talking about a person, if someone is equipped to do something, it means they're qualified. They have the skills to do that job. Exactly. And if they have a lot of experience, a lot of qualifications, we could say they're well equipped to handle that task. 네, 장비나 장치가 설치가 되거나 탑재됐을 때 be equipped라고 하고요. 비유적으로는 어떤 기술 같은 걸 갖춘 사람한테도 쓸 수 있습니다. 자, flight path는요? Flight route, the direction that the flight takes. Because flights can, they have a path they're taking, right? Yeah. It's basically like roads in the sky. 그렇죠. path가 길이잖아요. 우리 산책로 같은 것들도 path라고 할 수 있고. 근데 flight path니까 비행 경로입니다. 항로를 말해요. 자, 마지막으로 license plate. A license plate, that's the metal thing at the front and the back of your car. Some countries you only have to have it I think on the front or the back. Canada, you have to have it on both. And that's how you can identify someone's car. Yeah. You got to pay for new licenses every couple of years. I'm not really sure what the different places would have different rules with that. Yeah, I don't know if this is correct, but I noticed in America they can personalize their license plates. Is Yeah. that personalizing the actual license plate, or are they just putting things on top of it? What do you mean? Because I've seen very unique license plates. If you're in Miami, they might have a palm tree on their license plate. And, Like each state has their own. Yeah, I think it's by the state. It wouldn't be the 그래요? people. Yeah, it's the state. Like in New York, there's a picture of the Statue of Liberty. So that's by default, Yeah. is it? Yeah, yeah. Oh, as far as I interesting. know. 오, 그래서 저도 이건 잘 모르는 건데 미국에는 자동차 번호판들이 굉장히 화려하더라고요. 주마다 좀 다른 것 같기도 하고 그래서 그걸 좀 물어봤는데 캐나다 분이시다 보니까 더 잘은 모른다고 합니다. 그래요. 라이선스 플레이트가 이런 자동차의 번호판이고 또 다른 말로 넘버 플레이트라고도 합니다. 자, 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. At least one person has died in a massive wildfire that hit the city of Gangneung on Tuesday, destroying about 100 homes and buildings and burning 379 hectares of woodland, the equivalent of 530 football fields.
어제 강원도 강릉시에서 발생한 대형 산불로 한 명이 숨지고 주택가, 건물 등 약 100여 채가 전소되거나 일부 타는 피해가 발생했습니다. 산림 피해 면적은 379헥타르로 축구장 530개 규모에 이르는 것으로 추정됩니다. The Bank of Korea has decided to freeze its benchmark interest rate for the second consecutive time after declining to raise the rate in February, maintaining it at 3.5% to deal with the economic slowdown. 한국은행이 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 2월에 이은 두 차례 연속 동결로 경기 침체에 대응하기 위한 것으로 해석됩니다. China and Japan have clashed over several regional issues, including Japan's plan to release radioactive water from crippled nuclear plants and sovereignty rights over disputed islands in the East China Sea during their first in-person high-level consultations on maritime affairs in 4 years. 중국과 일본이 4년 만에 대면 형식으로 진행된 해양 실무 국장급 협상회의에서 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류와 센카쿠 열도, 중국명 다오위다오의 영유권 문제를 놓고 정면 충돌했습니다. The U.S. national emergency to respond to the COVID-19 pandemic has ended as President Joe Biden signed a bipartisan congressional resolution to bring it to a close after 3 years. 조 바이든 미국 대통령이 비상사태 종료를 요구한 초당적 의회 결의안에 서명하면서 코로나19와 관련해 발효 중이던 국가 비상사태를 3년 만에 공식적으로 해제했습니다. Thousands of dark blue creatures called Valela hydroids have been washing ashore at beaches across the state of California in the U.S., littering the shores and bewildering passerbys. 벨렐라라는 이름의 검푸른 히드라충이 미국 캘리포니아주 해안가에 밀려와 방문객들을 놀라게 하고 있습니다. And those are today's headlines. Morning headline expressions. Now, if something is the equivalent of something, Ray, what does that mean? Means it's the same. It's the same as 무엇과 맞먹는다, 무엇과 같다라는 뜻이죠. The equivalent of. 보통 설명을 할 때 첫 번째로 말했던 단위나 아니면은 면적이 와닿지 않으니까 이걸 다시 말하면 이거다. So, what was the hectares? I forget the number there. 379. 379. 그렇죠. 379헥타르. 그러면 우리가 바로 와닿지 않을 수 있으니까 that's the equivalent of 530 football fields. That puts it in perspective. Yes. It puts it in perspective. 이거를 훨씬 이해하기 쉽게 설명하는 겁니다. 530개의 축구장과 맞먹는 크기다. The second expression was consecutive. Consecutive means in a row or straight. So Yeah. this was when the BOK decided to leave interest rates set where they were for the second consecutive time, for the second meeting in a row. For the second consecutive time. 요거를 다 같이 이해하시면 좋을 것 같아요. 두 차례 연속이라는 뜻이 되겠습니다. 같은 의미로 for the second straight time. Second straight time. We also saw exports fell for the sixth consecutive month in March. So Yep. for the sixth time in a row, for the sixth straight month. Exactly. 그래서 이거를 for the second time in a row, for the sixth straight month 여러 가지로 표현을 할 수 있습니다. 다음으로는 in person입니다. In person. We are in person right now, Yep. Sue and I. Yep. But in person means face to face. You're actually with the person. Yeah, exactly. In person. The opposite would be virtual.
온라인으로 할 때는 virtual이라는 표현을 많이 써요. 영어로는 the heads of state had an online meeting 이렇게 잘 안 하고 they held a virtual meeting 이렇게 표현을 많이 하더라고요. During the pandemic, a lot of people, when they were having classes, classes switched to online opposed to in-person classes. 그렇죠. 뭐 그럴 때는 온라인 많이 쓰는 것 같아요. 뭐 틀린 건 아닌데 온라인하고 virtual하고 같은 의미인데 무엇을 통상적으로 많이 쓰느냐 이런 정도로만 이해하시면 될 것 같고 online classes, virtual classes는 다 마찬가지로 People might say online. offline, but usually in English we would say in-person. Exactly. 자, 그 다음으로요. Bring something to a close. End it. Finish it up. 네, 뭔가를 끝내는 겁니다. I think of closing the doors. Closing the doors, closing the show, closing a period. A period, a meeting, Yeah. a conference. That's right. So in America, the pandemic, what would The you call national it? emergency has been brought to a close. Yeah, but I wanted to say the pandemic era has come to a close. Yeah, kind of. Yeah, right. 자, 그 다음에 wash ashore입니다. Wash ashore, that's when something comes from the sea to the shore. And washing ashore would mean that it was blown by the winds or the currents, like a boat that was adrift. 네. It washed ashore. 해안으로 뭔가 밀려올 때 이 표현을 써요. Wash ashore. Right, those were our main expressions. Morning headline expressions는요. 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The Korea Disease Control and Prevention Agency confirmed on Wednesday 2 more cases of Mpox, bringing the total to 8, adding that the latest cases were most likely locally acquired. 질병관리청은 엠폭스 신규 확진자가 어제 2명 추가돼 총 8명을 기록했으며 최근 확진자들은 국내 감염 사례로 보인다고 발표했습니다. Japan has refused to accept Korea's protest over Tokyo's renewed and wrongful territorial claim to Dokdo in its latest annual diplomatic blue book. 일본 정부는 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 자국의 최신 외교 청서에 대해 한국이 항의한 것을 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. The United Nations has launched a review of its operations in Afghanistan and instructed all Afghan staff not to come to work and remain at home at least until May, following the decision by the Taliban de facto authorities to ban Afghan women from working with the organization. 아프가니스탄 탈레반 정권이 UN 현지인 여성 직원의 근무를 금지하자 UN 측이 아프간 활동 현황 검토에 들어가면서 현지인 직원들에게 최소 5월까지는 출근하지 말고 집에 있을 것을 지시했습니다. Global fashion brand Dior has been accused again of racial discrimination after it allegedly posted a photo of a woman seemingly making a slanted eye pose, which is widely considered a derogatory gesture toward Asians. 글로벌 패션 브랜드 디올이 동양인 비하 행동으로 알려진 눈꼬리를 옆으로 당기는 듯한 포즈의 여성 사진을 게재한 것으로 알려지면서 또다시 인종차별 논란을 불러왔습니다. Korea's unmanned space vehicle Danuri, currently on a mission to collect selenographic data, has sent photos of the far side of the moon for the first time in the nation's space exploration history. 현재 달 표면 자료 수집에 임하고 있는 한국의 무인 달 궤도선 다누리가 국내 우주 탐험 역사상 최초로 달 뒷면을 찍은 사진들을 보내왔습니다. And those are our headlines. Morning headline expressions. Now, if something is locally acquired, Ray, It means you got it, you acquired it in your area. Yeah. So sometimes we'll talk about food being locally sourced. So that means, it came from farms in the country or in the city that you're in, town you're in.
이 지역이라는 거, locally something이라고 했을 때는요, 내가 사는 마을이 될 수도 있고, 내가 사는 도가 될 수도 있고요. 이 경우에는 내가 사는 나라입니다. 그래서 국내의 의미가 있고요. locally acquired는 국내에서 감염이 됐다라는 뜻이 되겠습니다. That's right. In this case, it would mean within the country. Yeah, and the opposite would be acquired overseas. Yeah, sure. 자, 반대말은 acquired overseas가 되겠고요. Or acquired abroad. abroad도 됩니다. 네. 다음 표현으로 wrongful territorial claim이에요. If something is wrongful, you can see the word there. It's wrong. It's not fair. We can even say maybe unjust. In some cases, wrongful could even mean illegal. If you did something, you broke the law, Yep. you committed a wrongful act. 네. And territorial claim, we're talking about Japan's claim to Dokdo. That means they are saying that Dokdo is Japanese territory. claim, 주장, territorial claim, 이 땅은 내 땅이다라는 영유권 주장이고요. wrongful, 부당하다라는 의미가 되겠습니다. 반대말은 rightful, 정당하다가 되겠죠. 자, 그다음에 de facto입니다. De facto means in reality. Something is, that's actually what's happening, even though it might not be, legal or formal. So we're talking about the Taliban. They do control Afghanistan. However, they're not recognized as the lawful government of the country because they seized the country by force. 이런 라틴어가 쓰이는 경우가 종종 있어요, 영어에서. 그래서 de facto라는 거는 뭐냐면 사실상인데 법적으로 인정이 되지는 않아도 사실상 뭐뭐다. 예를 들자면은 중동 국가들 같은 경우는 이 나라의 국가 원수는 아니지만 이 왕자가 사실상 가장 파워풀한 사람이다. 이렇게 말할 수 있잖아요. 그럴 때도 this person is the de facto leader of the country. 이렇게 얘기할 수도 있고. 네, 아니면 작은 그룹 내에서도 마찬가지입니다. This person is the de facto leader of our group. 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요. You'll also hear about de facto borders sometimes between countries. It's not defined, there's no treaty, but everyone knows that's basically the line or the border. 그래요. 국경이 딱 이렇게 정해져 있는 건 아니지만 사실상 여기가 국경이나 마찬가지다. This is the de facto border라고 얘기할 수 있고 이런 라틴어 또 언뜻 생각나는 거는요. per se 같은 겁니다. 이것도 라틴어인데 per se는 말 그대로라는 뜻이에요. I'm not going to do this as it's written, per se. You don't have to read everything as it is, per se. 말 그대로 다 읽을 필요는 없어요. 이런 식으로 말할 때, that's what it means, right? Per every single word, per se. I believe so. 그런 것 같습니다. 자, 그 다음에는 derogatory gesture예요. Well, if something's derogatory, it's insulting, it's rude, it's meant to hurt someone's feelings. And a gesture is something you do with a movement with usually your hands. Usually it's hands or arms, maybe even your head. So in this case, we're talking about an insulting gesture, Yeah. an insulting thing people do with their hands and eyes. 네, derogatory는 비하하는 gesture. 우리도 그냥 제스처라고 하잖아요. 손짓, 몸짓 이런 것들. 그래서 비하하는 그런 행동, 손짓이다. 특히 이렇게 눈을 이렇게 찢는 것 같은 요거는 예전부터도요. 이렇게 아시아인들을 비하하는 행동으로 많이 봤거든요. 그게 이제 광고에 쓰였다는 게 좀 문제가 됐습니다. 자, 그리고 마지막으로 the far side of the moon. That is the face of the moon that we can't see from Earth. We never see it. It's the side that faces away from Earth. You might also hear it called the dark side of the moon. 먼 곳에 있는, 먼 쪽, far side of the moon. 이 경우에는요, 달의 뒷면이 되겠습니다. 우리가 여기서는 볼 수 없는 면이죠. 근데 사진을 통해서 이렇게 생겼구나라는 걸 이제 처음으로 우리나라에서 알게 됐습니다. This is the first time that Korea has sent back pictures of the far side of the moon. That's right. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션즈는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스.
The government has unveiled new policies that are aimed at identifying children at risk of abuse and protecting them in advance, such as nationwide inspections of children under 2 who hold no record of essential vaccinations. 정부가 학대 위기 아동을 선제적으로 찾아내 보호하기 위해 필수 예방접종을 하지 않았거나 의료기관 진료 기록이 없는 만 2세 이하 아동 모두를 조사하는 방안을 발표했습니다. A launch by North Korea of what could be a new type of ballistic missile has caused fear and confusion in Japan after a government-run alert system warned residents that the projectile could fall on or close to the northern Japanese island of Hokkaido. 북한이 탄도미사일 가능성이 있는 것을 발사하자 일본은 전국 순시 경보 시스템을 통해서 홋카이도 주변에 미사일이 떨어질 것으로 보인다며 지역 주민에게 즉각 대피할 것을 경고하는 등 한때 혼란을 겪었습니다. The International Monetary Fund has warned of commercial real estate prices in several countries being significantly overvalued and facing considerable pressure as banks raise interest rates. 국제통화기금 IMF가 여러 나라의 상업용 부동산 가격이 과대평가됐으며 세계 중앙은행들이 금리를 올리면서 상업용 부동산이 상당한 압박에 직면해 있다고 경고했습니다. China's artificial sun has set a world record by generating and maintaining extremely hot, highly confined plasma for 403 seconds, marking another key step towards building high-efficiency, low-cost thermonuclear fusion reactors. 중국이 시험 운행 중인 인공 태양이 1억 도씨 이상의 온도를 403초 동안 유지하는 데 성공했습니다. 이는 세계 최장 운행 시간으로 고효율, 저비용의 열 핵 융합로를 건설하는 데 중요한 발걸음을 내딛게 됐습니다. A man in the US has discovered that a chair he bought for $50 may actually be worth $50,000, as estimated by auction house Sotheby's. 미국의 한 남성이 $50, 우리 돈으로 약 6만 6천 원에 구매한 중고 의자가 미술품 경매회사 소더비의 감정 의뢰 결과 6,600만 원의 가치가 있는 것으로 나타났습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. All right, today's headlines had these expressions. The first one was the risk of abuse. Yes, if there's a risk of abuse or someone is at risk of abuse, that there is a danger that they could be being abused. And in this case, we're talking about children being neglected in terms of healthcare or welfare. 네, 학대 위기가 있는 경우를 얘기하고 있습니다. And to cause fear and confusion. It means you make people scared and unsure of what's going on. Fear and confusion is never a good thing to feel. No. fear는 두려움이고 confusion은 혼란이니까요. 두려움과 혼란을 불러일으켰다가 되겠습니다. 우리 근데 조금 전에 아까 nuclear fusion 봤었는데 그 fusion이랑 confusion은 좀 다른 거죠? Oh, yes, it's different. The fusion is spelt the same. Yes, yes. But when we say confusion, that's very different to just saying fusion. 발음도 스펠링도 똑같긴 한데 confusion 안에 들어있는 fusion하고 우리가 따로 융합이라는 뜻으로 말하는 fusion은 완전히 다릅니다. 그 다음에 fission도 조금 전에 같이 언급을 했으니까 얘기 나온 김에 말씀을 드리면 핵 분열을 fission이라고 하고 핵 융합은 fusion이라고 할 수 있어요. Yeah. So fission is the splitting apart Yeah. of the atoms and the fusion is putting them together. 그렇죠. 앞에 이제 nuclear 붙이면 되겠고요. confusion 얘기하다가 nuclear fusion까지 가버렸네요. 네. How confusing. The next one, commercial real estate. We're sitting in commercial real estate right now. This building is a commercial building. It's not used as a residence, apart from Pengso on the top floor. It's used as a workplace. So commercial real estate is buildings that are used for work. Exactly. commercial이라는 게 여기서는 상업용이다라는 뜻이고요. real estate는 부동산입니다. 자, 그 다음에 a key step towards something. An important step towards something, meaning we're getting closer to whatever the goal may be. In this case, it's nuclear fusion. 그래요. key step towards something. 무엇을 향한 중요한 발걸음이나 단계.
마지막으로 it is worth something. If something is worth something, we're talking about its value. So you might say, oh, this table is worth 100,000 won, or this watch is worth 1,000,000 won, or this chair is worth $50,000. 그래요. 진짜 엄청 비싼 의자를 싼 가격에 산 남성의 얘기였죠. Be worth something. 이러한 가치가 있다. 얼마만큼의 가치가 있다. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.